אנחנו לומדים פתיחה לחוכמת הקבלה. We're learning Piticha L'Chochmat HaKabbalah. למה אנחנו לומדים פתיחה לחוכמת הקבלה? Why are we learning Piticha L'Chochmat HaKabbalah? מה הסיבה? What's the reason? סיבה הראשית היא כי ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. The main reason is because God wants us to. רוצה שנעסוק בתורה לתקן את עצמנו, God wants us to learn Torah in order to fix ourselves, ובמיוחד שנעסוק בפנימיות התורה. and specifically to learn the inner aspects of Torah. אז לכן אנחנו לומדים, So therefore we're learning. ואנחנו לומדות. אות למ"ג, Number 33. דבר חדש, Something new. ועתה נבהר, And now we'll clarify עניין הביטוש, דאור פנימי ואור מקיף זה בזה. the concept of the bitush, the impact between the Or Makif and the Or Pnimi, the surrounding light and the inner light. דבר חדש. Something new. למדנו עד עכשיו We learned until now שיש אור פנימי ויש אור מקיף. there's inner light and surrounding light. האור פנימי הוא בתוך הכלים, The inner light is within the vessel, חלק קטן מאור האלוקות, a small portion of the divine light שהתחתון יכול לקבל אותו על מנת להשפיע. that is able to be received in order to give. האור מקיף הוא גדול ועצום, And the surrounding light is huge and tremendous, אבל הוא מחוץ לכלים. but it's outside of the vessels כי הכלי לא יכול לקבל אותו על מנת להשפיע. because the vessel is not able to receive it in order to give. אז עכשיו הוא בא ואומר דבר חדש, So now it comes and tells us something new, שהאור פנימי והאור מקיף that the inner light and the surrounding light, בוטשים זה בזה, they have an impact with one another. מכים זה בזה. They're hitting one another. מה הפירוש ברוחניות? What's the meaning in spiritual terms? בגשמיות, שיש שני בני אדם In physicality, when there's two people עם שני דעות שונות, with two different opinions, אז הם יכולים לבוא לידי מכות. it could come to them hitting one another. פשוט מרביצים אחד לשני. ההרבצות הם פועל יוצא מהניגוד שבין הדעות. The hitting comes out of the difference between the opinions. כשאחד מרביץ לשני, When someone's hitting someone else, הוא חושב שעל ידי זה שהוא מרביץ לו, the person thinks that by hitting them, אז הוא יכול לרכך אותו פיזית, they'll be able to physically soften the other person. כמו שמרככים בשר לפני שעושים ממנו שניצל. The way we soften meat before we make schnitzel. אז דופקים אותו טוב טוב, Hits the person really well אז הוא חושב הוא יכול לרכך את השני, and thinks they'll be able to soften the other person. ועל ידי כך הדעה שלו תיכנס אצלו. And that his opinion will enter into the other person. אז זה נקרא מכות בגשמיות. That's called hitting in physical terms. מה זה מכות ברוחניות? What is hitting spiritually? ברוחניות, עצם הניגודיות In spirituality, the very fact of the contradiction שיש בין שני דעות between two opinions יוצרים הכאה. is hitting. אז יש לנו כאן שני דעות. So we have two opinions. דעה של האור פנימי ודעה של האור The מקיף. opinion of the inner light and the opinion of the surrounding light. הדעה של האור פנימי The opinion of the inner light זה שחייבים להקפיד על מסך ועל אור חוזר. is that we need to be stringent on making a masach and making returning light. כי כל ההארה הפנימית מאירה רק על ידי מסך ואור חוזר. Because all of the inner illumination is only through the masach and the returning light. אז ממילא חייבים להקפיד על זה. So therefore we need to be stringent to have the masach. אסור לחרוג בזה אפילו לא בפרומיל אחד. It's forbidden on any level to not hold up to this. מה הדעה של האור מקיף? What's the opinion of the surrounding light? אם האור מקיף יחשוב כמו האור פנימי, If the surrounding light thinks the same way as the inner light, שחייבים להקפיד על מסך ואור חוזר, that we need to be stringent in having a masach and returning light, אז הוא יישאר לתמיד בחוץ. so the surrounding light will always remain outside. והוא לא רוצה להישאר בחוץ. And the surrounding light doesn't want to remain outside. האור מקיף רוצה גם הוא להיכנס פנימה, The surrounding light also wants to come inside, לתוך הכלים. within the vessel. לכן דעתו של האור מקיף So therefore the opinion of the surrounding light זה שלא צריך להקפיד על מסך ואור חוזר. is that we don't need to be stringent about having a masach and returning light. מה הסיבה? What's the reason? הסיבה היא פשוטה. The reason is simple, היות שרצון הבורא להיטיב לנבראיו ב100%. that the desire of God is the goodness to the creation 100%. ואם הבורא הגדול, הגיבור והנורא,
רוצה להיטיב לנבראיו ב100%, And if God, who is so great, wants to give goodness 100%, מי יגיד לו לא? who's going to say no? האם אפשר להגיד לבורא לא? Is it possible to tell God no? אז מכיוון שהוא רוצה להיטיב לנבראיו ב100%, So since God wants to give goodness to creation 100%, לכן צריכים לקבל את כל 100%. therefore we need to receive 100%. אז זה כמו שתי מחשבות So it's like two thoughts שמתרוצצות אצל הנברא, that are going back and forth within the created being. שמתפשטת מהראש לגוף, ובתוך מקבלת 10%, ובסוף היא לא. The decision that's made in the head, and then the actual receiving of the 10% in the body, מקבלת היא דוחה איתו, and then the deflection of the 90% of the light, אז מתרוצצות בשתי הדעות הללו. causes these going back and forth of these two opinions. מצד אחד היא חושבת שדעת האור פנימי היא הצודקת. On one side, there's the idea that the inner light is correct. מדוע? Why? זה התיקון של הכלים. Because this is the fixing of the התיקון של vessel. הכלים יכול להתבצע רק על ידי מסך ואור The חוזר. fixing of the vessels only by the masach and the returning light. אבל מצד שני יש דעה אחרת נגדית שאומרת, But on the other side, there's a contradictory opinion התיקון הוא לא כל כך חשוב. that says that the fixing is not so important. מה שחשוב זה המטרה. What's important is the purpose, המטרה של הבריאה. the purpose of creation. הבורא ברא את כל הבריאה God created all בכדי of the שהכלים creation יקבלו 100%. so that the vessels will receive 100%. אז זה של הכלים יש כל מיני חשבונאות. So that the vessels have all these different accountings they're making. בגלל התיקון של הבריאה, Because of the fixing of creation, זה פחות חשוב מאשר המטרה it's שלה. less important than the purpose of creation. אז זה נקרא ביטוש של האור פנימי והאור מקיף. So this is called the impact between the surrounding light and the inner light, כל אחד עם דעה אחרת. each one with a different opinion. אז ברור שהאור פנימי סובר שהמערכת שהיא קיימת צריכה להמשיך להתקיים במתכון So it's clear that the inner light says that the system that we have now needs to be sustained. שהיא קיימת. מסך ואור So we חוזר have a masach and returning light, ותכנון בראש making the counting, the planning in the head, ולקבל רק 10%. and then receiving only 10%. אבל האור מקיף סובר לא. But the surrounding light says no. המערכת כפי שהיא קיימת The system as we have it now היא כביכול מעמידה את בורא העולם בבעיה. is as if it's standing the creator with a problem, כי בורא העולם רוצה להיטיב לנברא ב100%, because God wants to give goodness to creation 100%, לא ב10%. not 10%. אז מה יהיה עם כל האור האלוקי? So what's going to be with all the divine light בורא רוצה לתת לנבראים. that God wants to give to creation? זה הביטוש. This is the bitush. הביטוש הזה לא יתקיים בראש המדגה, This bitush doesn't happen in the head of the level, אלא רק בגוף המדגה. but only in the body of the מה level. הסיבה? What's the reason? כי בראש המלכות הייתה עסוקה רק בתכנון, Because in the head, the malchut is only busying itself in planning, ועוד לא בביצוע. but not in putting into actuality. אז לא מענישים על מחשבות. אדם חושב כל מיני מחשבות, עוד לא מענישים אותו. So we don't punish on thoughts. A person can have all sorts of thoughts, but there's no punishment. אבל בגוף, אחרי שהמלכות בפועל, But in the body, once something's been actualized, קיבלה רק 10%. received only 90% 10%, בפועל, 90% היא דחתה, והם deflected בחוץ. and are outside. אז הדעה הזאת Then this opinion של האור מקיף, of the surrounding light אומרת, עד כאן. says, okay, enough. זה לא יכול להמשיך. This can't continue like this. חייב להיות שינוי, כי הבורא רוצה להיטיב לנבראיו ב100%. We need to make a change because God wants to give 100%. לא יכול להיות שאתה מקבל רק 10%. Can't be that you're just going to receive 10% אתה משאיר בחוץ. and leave 90% שתי outside. הדעות הללו מתרוצצות These two opinions go back and forth במלכות בגוף. in the malchut of the body. דעה אחת מצד הרצון להשפיע, There's one opinion from the side of the desire to give. זה דעת האור פנימי, That's the opinion of the inner light. ודעה שנייה מצד הרצון לקבל, And the second opinion is from the side of the desire to receive. זה דעת האור מקיף. That's the opinion of the surrounding light. אז מה קורה? So what happens? מה קורה כתוצאה מהביטוש? What happens as a result of this bitush? המלכות רואה The malchut sees
שהדעה הזאת של האור מקיף that the opinion of the surrounding light היא מאוד משכנעת וחזקה. is very convincing and strong. כי באמת יש לאור מקיף דעה הגיונית. הוא Because really the opinion of the surrounding light is logical. שואל מה יהיה עם 90% מאור האלוקות What will be with this 90% of the divine light שנשארו בחוץ? that is remaining מה יהיה עם outside? זה? What's going to be with it? שאלה הגיונית ביותר. It's a very reasonable question. אז המלכות מרגישה שאו-טו-טו היא עומדת להיכנע לדעת האור מקיף. So the inner light decides to go along with the opinion of the surrounding light. ואם היא נכנעת לדעת האור מקיף, משמעות הדבר And by the inner light going along with the opinion of the surrounding light, what it means, שהיא מתחילה לקבל 190% בתוך הכלים. that she begins to receive from the 90% within the vessels. ואם היא תעשה ככה, And if she אז does זה יהיה this, על מנת לקבל. it'll be in order to receive. כי אין לה כוח של אור חוזר יותר מאשר ל10% מהאור. Because she doesn't have the ability from the returning light to receive more than 10% in order to give. אבל יותר מזה אין לה כוח של אור חוזר. But more than this, she doesn't have the power of the returning light. אין לה כוח של השפעה בשביל Doesn't have the ability to give more than this. אז היא רואה שיש כאן סכנה So she sees now that there's a danger, שהיא תיפול למצב של רצון לקבל על מנת לקבל. that she will fall to the state of receiving in order to receive. וזה היא מאוד לא רוצה. And this she very much doesn't want. בשביל מה היה כל הצמצום הגדול על אור אינסוף? Because for what was all of the big tzimtzum on the light of Ein Sof? בשביל שהמלכות תקבל על מנת להשפיע. So that the Malchut will be able to receive in order to give. בשביל זה היה כל הצמצום. For this was the whole reason for the tzimtzum. בסוף, בגלל הביטוש של האור מקיף, אז היא עלולה להגיע למצב שמקבל על מנת לקבל. זה היא לא רוצה. But in the end, just because of the bitush of the surrounding light, she's now going to fall to the state of receiving in order to receive. This she doesn't want. אז מה עושים? So what do we do? מה שעושים זה שהמלכות מתחילה לחשוב What we do is that the Malchut begins to think, מה בעצם קרה פה שבגלל זה יש את הביטוש what actually happened here that is causing there to be the bitush של האור פנימי והאור מקיף. between the inner light and the surrounding light. What happened? תשובה פשוטה. Simple answer. כי אור האלוקות הוא אחד. Because the divine light is one. מתחלק לחלקים. It's not divided into parts. עכשיו, הנברא הוא חילק אותו לחלקים. The created being is that which is divided into parts. 10% הוא מקבל, 10% 90% receiving, הוא לא מקבל. 90% not receiving. אז מכיוון שהאור הוא במקור אחד, And since the light at its source is one, והנברא חילק אותו באופן מלאכותי and the created being divided it לשתי חלקים, into two parts, אז לכן נוצרת פה האופציה הזאת so then it created here this option לקבל גם את החלק השני. of receiving also the other portion. כיוון שבמקור זה אור אחד. Because at its source it's one light. אז מה פתאום לחלק אותו? So why to divide it? אז המלכות מבינה So the Malchut understands שבגלל זה שהיא קיבלה חלק וחלק היא דחתה, that because of this, that she received some and then some of it deflected, זה יוצר את כל הפיתיון. that's causing all of the issue. הביטוש הזה הוא פיתיון. That the problem is from the bitush. לחטא של אדם הראשון. This is very similar to the original sin of Adam Arishon.